Hello dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to another lesson. I am Arifur Rahman with you. Today I want to share the correct pronunciation of the and the. Most of the time we get confused when we should pronounce the and where we should pronounce the. Okay, I am here to remove your confusion. Let's start. The pronunciation of the. We will pronounce the before vowel sounds. Vowel sounds means A, E, I, O, U. Okay, I will use some words. For example, the opportunity, the institute, the oxygen, the atmosphere, the ocean. Dear viewers, just notice the first alphabet of those words are vowel. That's why I pronounced the before those words. Okay, বিষয়টি আমি একটু পরিষ্কার করে দেই। যে সকল শব্দের শুরুতে ভাওয়াল সাউন্ড থাকবে অথবা ভাওয়াল সাউন্ড দিয়ে যে সকল শব্দ শুরু হবে তার পূর্বে যদি টি এইচ ই এই আর্টিকেলটা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা প্রনাউন্স করব দি। Okay, I hope that is very clear to you. Okay, now I will discuss the pronunciation of the. We will pronounce the before consonant sounds. We know that without vowel sounds, left are called consonant sounds. In this case, I will use some words. For example, the people, the population, the country, the book, the table. Dear viewers, just notice the first alphabets of those words are consonant sounds. That's why I pronounced the before those words. Okay, I hope that is very clear. তারপরেও একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে সকল শব্দের শুরুতে কনসোন্যান্ট সাউন্ড থাকবে অথবা কনসোন্যান্ট দিয়ে যে সকল শব্দ শুরু হবে তার পূর্বে যদি আর্টিকেল টি এইচ ই থাকে তাহলে আমরা প্রনাউন্স করব দা। Okay dear viewers, I hope that is very clear to you and you should practice more and more to remove your confusion. And if you like this video and if you enjoy my lesson, then don't forget to subscribe my channel. Stay with me and I will be so much benefited and I will get a lot of inspiration from you. Okay dear viewers, and see you again in the next lesson. Until then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.